ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम् सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा वन्दे गुरुपरम्परा। ॐ नमः शिवाय 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 ॐ नमः शिवाय। हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो शंकर। बोलिए श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरं तमगोचरं गोविंदं परमानंदं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। The self is different from 5 sheets, Pancha Koshas, Annamaya Kosha, etc. They never become the self. The wise person, he has to, he must to discriminate between self and not self. He has to realize the self. Yesterday we have seen about Annamaya Kosha, and before that we have seen how to separate this Anatma from Atma Swarupa with example that Munja grass. Let us chant from sloka number 149 onwards. कोशैरन्नमयाद्यै पञ्चभिः आत्मान संवृतो भातिं निजशक्तिसमुत्पन्नैः शैवालपटलैरिवाम्बुवापीस्थम् तच्चैवालापनये सम्यक् सलिलं प्रतीयते शुद्धम् तृष्णासन्तापहरं सद्यः सौख्यप्रदं परं पुंसः पञ्चानामपि कोशानाम् अपवादे विभात्ययं शुद्धः नित्यानन्दैकरसः प्रत्यग्रूपः परस्वयं ज्योतिः आत्मानात्मविवेकः कर्तव्यः बन्धमुक्त
बन्धमुक्तये विदुषा तेनैवानन्दी भवति स्वं विज्ञाय सच्चिदात्मानन्दं सच्चिदानन्दं not सच्चिदात्मानन्दं सच्चिदानन्दम् आत्मा अनात्म विवेकः कर्तव्यः कर्तव्यः it must be done discrimination between self and not self by whom vidusha by wise man why should be done this bandha muktaye to be free from the bondage of ignorance tena eva anandi bhavati swam vijnaya satchidanandam having known his own self the self existence consciousness and bliss nature tena eva anandi bhavati he becomes happy means he realizes his own self he will find the source of bliss happiness how to do this atma and anatma viveka in the next sloka listen yesterday we have seen this one also munjadishikamiva drushya vargat प्रत्यञ्जमात्मानमसङ्गमक्रियम् विविच्य तत्र प्रविलाप्य सर्वम् तदात्मना तिष्ठति यः स मुक्तः like how we will separate that grass of munja from the stem to get that core of that grass we have to remove the layers of that one then we will get that stem of that one in the same way we have to negate these panchakoshas here drushya varga word has been used drushya varga means from the seen the group of seen means body mind and intellectual level whatever we are perceiving feeling thinking all these things should be negated and what is the nature of atma swarupa it is unattached and actionless vivicha having separated that pravilapya sarvam having dissolved everything in it tad atmana tishtati yah saha muktah he alone will be the realized person he will get liberation one who has done this discrimination between self and not self देहोऽयमन्न भवनोऽन्नमयस्तु कोशः चान्येन जीवति विनश्यति तद्विहीनः त्वक्चर्ममांसरुधिरास्ति पुरीशराशिः नायं स्वयं भवितुमर्हति नित्यशुद्धः The description of Annamaya Kosha has been given in this sloka. Dehaha that which will expand. Yesterday we have seen it comes from Dikdatu Bachayam. Yam Anna Bhavanaha becomes this is the Anna Bhavana means a product of the food. This Annamaya Kosha. Annamayastu Koshaha. This is called food sheath. Annena Jivati Vinashyati Tadvihinaha. This is existing because of the food. If food is not there, it will die. Without food, it cannot exist. What are the components in this Annamaya Kosha? Tvakcharma, Mamsa, Rudira, Asti, Purisha, Rashihi. Skin, flesh, blood, bones, and filthy kind of things all put together. This bundle of all these things is called Annamaya Kosha. Na ayam swayaha bhavitum arhati nitya shuddha. It never ever becomes the self. Why? Atma Swarupa is Nitya, eternal. When it comes to Annamaya, is subject to perish. Atma Swarupa is Shuddha, pure in nature. This Annamaya is Ashuddha, impure in nature. Next sloka. How can we say this body is not self? Any other logical points? Yes. Continuation of this thought, sloka number 155. Please repeat after me. Purvam janeradhimruteraphi nayamasti
पूर्वं जनेरधिमृतेरपि नायमस्ति जातक्षणक्षणगुणो नियतस्वभावः जातक्षणक्षणगुणो नियतस्वभावः नैको जडश्च घटवत् परिदृश्यमानः नैको जडश्च घटवत् परिदृश्यमानः स्वात्मा कथं भवति भावविकारवेत्ता स्वात्मा कथं भवति भावविकारवेत्ता पूर्वं means before, jene means birth, purvam jene before the birth, adhimrute adhimrutehe api, look at that word, jene adhimrute rapi is there na, jenehe birth, adhimrutehe plus api, adhimrutehe means after death, mrutehe adhi, before the birth, before janana, after the death, after marana, api also, nayamasti, na ayam asti, na, no, not, ayam, this, asti is there, na asti means not there, asti, nasti, asti means it is there, nasti means it is not there, ayam na asti, it is not there, what? This annamaya kosha, this cross body, jene purvam mrutehe radhi api ayam na asti, before the birth, after the death also this body is not there, was not there, will not be there. Jatakshanaha, then what is the nature of this one? Jatakshanaha, when born, it came into existence at the time of birth. Jatakshanaha, when born, kshana gunaha, what is the nature of this one? Afterwards, how it is existing. Kshana gunaha means of a fleeting nature, momentary, temporary nature, not permanent. In between the particular period of time, duration, it is continuing to be exist. Kshana gunehe aniyata swabhavaha. Niyata means certain, definitely. Aniyata, uncertain. Uncertain, swabhavaha, nature. What is the nature of this one? Of uncertain nature, of ever changing. It means it continuously is modifying and changing. Na ekaha, naiko word is there. Break that one, split it. Na plus ekaha. Na, ekaha, one. Means it is not one, many bodies. Means so many births, so many deaths, so many bodies. From another standpoint, why it is not one many? Because at the time of birth, one kind of a small, this much size maybe, small body will be there. And when we are growing slowly, it is changing and growing. When we reach what you call youthhood, the body is different. Middle age, it is different. Old age, it is different. Means body continuously it is changing. It is not one. And from another standpoint, at the time of birth, it is coming into existence. When we give up this body, at the time of death, the body is going to perish, and afterwards taking another body also. So that's why it is not one, na ekaha. And jadascha, jadaha plus cha,
Cha means and, Jadaha, the nature of inert in nature. It is not consciousness, it is not sentient in nature, it is Jada, so, matter. Matter doesn't matter. No, here matter means it's Jada. Jada, inert. Ghatavat, vat means like, vat pratyay. Ghatavat, ghata means part, a jar. Ghatavat, like the jar. Drishyamanaha, it can be perceived, it can be seen, means an object of perception, object seen. Swatma katam bhavati, if this is the nature of the Annamaya kosha, then katham, like question mark, katham, how, swatma bhavati, swatma, one's own self, supreme reality, katham bhavati, how it becomes? Never. Bhava vikara veta. What is the nature of self? Bhava vikara veta. Veta means the knower, means witness. The witness of the changes in things is the self. And that which is undergoing all modifications, so many changes, is Annamaya Kosha, this body. Then how this ever-changing body and subject to perish, how it will become self? It means what? Annamaya Kosha is not the self, it is proved logically also. So what is the entire meaning? We have to apply to ourselves. Subjectively, we have to understand. Now, all of us, we are having these bodies. The Sarira is there. Just imagine. Of course, it is fact also. No need of imagination. Before birth, what was our form? Rupa. We don't know. It means what? This form was not there Purvam Janehe, before the birth. And after the death also, this particular form will not be there. That which was not there earlier, that which will not be there in future, but only appearing, means in the middle of the time, duration, particular time, if it is existing, as the existing, it means that is not real. That which was not there, that which will not be there, and in between appearing as though it is there, it is not real. What? This body. Annamaya Kosha. Jatakshanaha, when this born came into existence, Kshana Gunaha, fleeting in nature. Already we know, we are seeing also continuously this body is undergoing modification. So many vikaras are there. Aniyata swabhavaha, uncertain. So we don't know when what will happen to this body of so many kinds of diseases and this whatnot, pains and etc. etc. When we think, today is everything is fine. No backache, no headache, is everything fine. Something will come. It's my leg is aching a lot. Something or other. Aniyata swabhavaha, it's uncertain in nature and ever changing also. Ever changing. Just now we have seen from childhood onwards, we don't have same form. And in future it will not be the same. And after a few years, this form will not be there at all. Na ekaha, it is said, why it is not one? Because so many bodies are there. And Jeda, it's inert in nature. Like Gatavat, it will be seen. And one more point, we have seen whatever is Drushya, whatever can be perceived, whatever can be seen, that will perish. Yet Drushyam,
Tajjadam Tadmartyam. It's subject to death. It's subject to perish. Drishyamana. So Atma Katam Bhavati. Then, if this is the nature of the Annamaya Kosha, how it becomes Atma Swarupa? Bhava Vikara Veta, the knower of all changes. And one by one we'll see. Atma Swarupa, before this body, after this body, during when we are in this body, also there. It was, it will, and it is there forever. This is one thing. And it is not changing at all. It is not fleeting. It is sthira, substratum. It will never change. Trikale pitistati iti sat swarupa. It will never change. And is it one or many? Satyam. Ekam eva. One and one only. Advaita Swarupa. One without a second. Advaita Swarupa. Advaita Swarupa. Here the Annamaya Kosha is Jada, but Atma Swarupa is Chaitanya, consciousness, nature. It is not seen. It is the seer of everything. It is not Ghatavat, like one part, like one object. It cannot be perceived. It cannot be seen, like we are saying this body. So Atma Swarupa is the seer, soul seer of everything. It will never become the object of anything. It will never become the object of our senses or perception. And the knower of all modifications and changes, witnessing everything. That's why, therefore, Annamaya Kosha is not Atma Swarupa. So this is Anatma, but Annamaya Kosha is Anatma. Other than this, the substratum of this one, changeless, Shuddha Swarupa is Atma. So in this way, we have to do discrimination. What is Anatma? What is Atma? Very clear. Next sloka, please repeat after me. Panipadadiman dehaha. Panipadadiman dehaha. Natma vyingepi jivanat. Natma vyingepi jivanat. Tattat chikteranashacha. Tattat chikteranashacha. Naniyam yo niyamakaha. Naniyam yo niyamakaha. Panipadadiman dehaha. Natma vyingepi jivanat. Tattat chikteranashacha. Naniyam yo niyamakaha. Please underline this one. Na niyam yo niyamakaha. Na niyam yo niyamakaha. Pani, pada. Pani. Pani means it's not water. Pani means arms, hands. Pani, padadi, man. Pada, legs. Padadi man means having legs, etc. Man means Matu Pratyay has, one who is having hands and legs. Dehaha, body. Na atma, not atma, self. Vyenge api. Vyenge api is there. Vyenge means when it is cut or amputated. When it is amputated. Api, even. Jivanat. Because of it lives, means it is still alive. Jivanat. Tattat shaktehe. Shakti, power.
Tattat Shaktehe means of the power, functions of different limbs. Tattat Shaktehe. Anashat. Tattat Shakteranashatcha. What is there? Tat plus Shaktehe plus Anashat plus cha. Breaking this word. Anashat means nasha, destruction. Anasha, non-destruction. Anashat, due to non-destruction. Cha and na niyamyaha. Na, not niyamyaha, subject to the rule. Subject to the rule. Niyamakaha. Niyamakaha, the ruler, one who is ruling, is the ruler. What is the entire meaning of this one? Very important point. Why this Sthula Sharira is not Atma? Why? One more logical point to say Atma Shakti, Atma Swarupa is different from this body. Here it is said, Pani Padadiman Dehaha, the body, which is made up of arms, legs, etc., all these limbs, cannot be the Atma. Na Atma. Why? Because Venge api jivanat tattat shaktehe anashatcha. This is the reason. Hetu. For even if these organs, legs or hands, if we amputated, something happened, you might have heard someone made an accident and because of that injury, the doctor said it should be amputated, it should be removed. Then when we remove that one also, when we cut it, a particular limb, this body, it continues to function efficiently. Means we are not dying. When we cut one finger, we are not dying. Still we are living. Everything is functioning. It is thus subject to rule of another. Means this entire body, that which is having various kinds of limbs, is ruled by Atma Swarupa. It is functioning because of the self. Then what is the nature of self? Niyamakaha, sole ruler of entire cosmos. Chera and Achera, one ruler. Niyamakaha. Other than him, other than self, everything comes under that which is ruled over by. See, very important point. What is that behind all these things? Giving energy to these limbs and making them to function like this, to move like this. And if we say here, this is the Atma Swarupa, this is the Atma, when we cut this one also, self is there, still existing. And someone may ask, Amma, when we cut the head or when we hurt something other important part of this body, then person is dying. That time also, please understand, this matter, this Sthula Sharira is perishing, but not the self. It is untouched. Untouched. And this body is subject to what you call rule. From childhood onwards till now, all the time it is just ruled over by someone or other. In the childhood days, elders will say, they do this one, do that one, and go there, sit here, so many things. And when we are walking also, is whatever work should be done, according to that,
niyama, so this body has to function. But self is niyamakaha, one who is ruling everything under his control. He is control only. So therefore this Annamaya Kosha self is not Atma Swarupa. Self is different from this Annamaya Kosha. Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityorma Amritangamaya. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Sri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. ఆత్మస్వరూపము పంచమహాకోశాల కంటే వేరైనటువంటిది. పంచకోశాల కంటే వేరైంది, అన్నమయాదుల కంటే వేరైంది అని చెప్తున్నారు. ఎవరైతే ఆత్మ అనాత్మ గురించి విశ్లేషణ చేసి విచక్షణ జ్ఞానంతో అనాత్మ నుండి ఆత్మను వేరు చేసి ఆత్మతత్వాన్ని గుర్తించగలుగుతారో, ఎరుక కలిగి ఉంటారో, అటువంటి వాళ్ళు బంధనాల నుండి విముక్తిని పొంది శాశ్వతమైనటువంటి సచ్చిదానంద స్వరూపము ఆనంద స్థితిని పొందటము జరుగుతుంది. ఆనంద అనుభూతి అన్నటువంటిది ఆ వివేకవంతుడికి జ్ఞానికి కలుగుతుంది అని చెప్పున్నారు. ఈ విధంగా అయితే ముంజ అనేటువంటి గడ్డికి ఉన్నటువంటి పొరల్ని తీసివేసి దాని లోపల ఉన్నటువంటి ముఖ్య భాగాన్ని పొందటము జరుగుతుంది. అదే విధంగా ఈ పంచకోశాలు అన్నటువంటివి ఇది కాదు అనేసి వీటిని నిషేధిస్తూ వెళ్ళినట్లయితే, అనాత్మని నిషేధిస్తూ వెళ్ళినట్లయితే చివరికి ఆత్మస్వరూపం అన్నటువంటిది మిగిలి ఉంటుంది. అదే తన స్వరూపంగా మన స్వరూపంగా గుర్తించబడుతుంది. మరి పంచకోశాల్లో ఉన్నటువంటివి ఏంటి అంటే అన్నమయ కోశం, ప్రాణమయ కోశం మొదలైనటువంటి. వీటిలో అన్నమయ కోశం ఏంటి అంటే, అన్నమయ కోశం అన్నటువంటిది దేహము, శరీరం అన్నటువంటిది అన్నము వల్ల ఉత్పత్తి చేయబడేటువంటిది, అన్నము వల్లే జీవించి నిలిచి ఉండేటువంటిది, అన్నము లేకపోతే నశించిపోయేటువంటిది, అన్న స్వరూపమైనటువంటిదే ఈ అన్నమయ కోశం. ఈ అన్నమయ కోశంలో దీనిలో శరీరంలో ఉండేటువంటివి ఏంటి అంటే చర్మము, మాంసము, రక్తము, ఎముకలు, మలిన పదార్థాలతో కూడి ఉన్నటువంటిది, అశుద్ధమైనటువంటిది. ఇది ఆత్మస్వరూపం అయ్యే అవకాశమే లేదు. ఇది ఆత్మస్వరూపం కాదు. ఎందుకంటే ఆత్మస్వరూపము నిత్యమైనటువంటిది, శుద్ధమైనటువంటిది. ఇది అశుద్ధమైనటువంటిది దేహం అన్నటువంటిది. ఈ అన్నమయ కోశము అశుద్ధమైంది, అశాశ్వతమైనటువంటిది. మరి ఆత్మస్వరూపం దేహం కంటే వేరు అన్నటువంటిది ఏ విధంగా తార్కికంగా ఏ విధంగా మనం నిరూపించాల్సిన అవసరం లేదు. సత్యం సత్యమే. కాకపోతే మనకు బుద్ధి స్థాయిలో అర్థం కావడం కోసము, అనుభవంలోనికి ఈ జ్ఞానాన్ని తెచ్చుకోవడం కోసము ఇదంతా కూడా వివరణ చెప్పడం జరుగుతుంది అన్నమాట. జనేహే పూర్వం, పుట్టుకకి ముందు, అధిమృతేహే మరణించిన తరువాత, పుట్టుకకి ముందు మరణించిన తరువాత ఈ శరీరం అన్నటువంటిది, ఈ అన్నమయ కోశం అన్నటువంటిది ఉండటం లేదు. అది పుడుతుంది, పుట్టిన తర్వాత కొంతకాలం ఉంటుంది. ఆ కొంతకాలం కూడా ఏంటంటే ఎప్పుడు మార్పుకి లోనవుతూ ఉంటుంది. చిన్నప్పుడు ఉన్నట్లు ఇప్పుడు లేము, ఇప్పుడు ఉన్నట్లు ఇంకొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత పెద్ద అయిన తర్వాత ఉండము, వృద్ధాప్యంలో ఇంకొకలాగా కనిపించడము జరుగుతుంది. కొన్నిసార్లు ఒక వ్యక్తిని చూసినప్పుడు ఈయనేనా, ఫోటోలోనో ఎక్కడైనా చూసినప్పుడు ఈయనేనా, ఏంటి ఇంత మారిపోయారే అనేసి కూడా, వేరే వాళ్ళు కాదు, ఒక్కోసారి మనల్ని మనమే చూసుకొని నేను ఇలా ఉండే, ఇలా ఉండే, ఎంత చిన్న ఇట్లా అయిపోయినా కదా అనిపిస్తుంది. అంటే మార్పుకి లోనవుతూ ఉన్నటువంటిది. అంతేకాకుండా ఇది అనియత స్వభావము, ఇది నిశ్చితంగా ఉండేటువంటి స్వభావము కాదు. పైగా అనేకమైనటువంటి శరీరాలు అనేకంగా ఉన్నాయి. అంటే అనేక జన్మలు పొందినప్పుడు అనేక శరీరాలు ఉంటున్నాయి. అంతేకాకుండా ఇందాక చెప్పినట్లు ఇదే జన్మలో కూడా ఈ శరీరం అన్నటువంటిది అనేక రూపాల్ని పొందుతూ ఉంది. ఇది జడమైనటువంటిది, చేతనత్వం ఇందులో లేదు. ఆత్మశక్తి వల్ల ఇది కదులుతోంది, లేకపోతే
దీంట్లో చలనము చేతనత్వము లేదు, జడము. ఘటవత్ దృశ్యమాన, ఒక కుండని చూసినట్లుగా ఈ శరీరాన్ని కూడా చూస్తా, అంటే ఇది కుండలాగా చూడబడుతుంది. ఏదైతే దృశ్యం అవుతుందో, ఏదైతే చూడబడుతుందో అది నశించిపోతుంది, అది జడమైంది, ఎప్పటికైనా నశించక తప్పదు. స్వాత్మ కథం భవతి, ఇటువంటిది ఆత్మ ఎలా అవుతుంది? ఎందుకంటే భావ వికారవేత్త, ఆత్మస్వరూపం అన్నటువంటిది అన్ని రకాల వికారాలకి కూడా సాక్షిభూతమైనటువంటిది, ఏ వికారాలకి లోను కాకుండా ఉండేటువంటిది. ఆత్మ అన్నటువంటిది శరీర పుట్టుకకి ముందు ఉంది, శరీరం నశించిన తరువాత ఉంటుంది, శరీరం ఉన్నప్పుడు ఉంటుంది, 3 కాలాల్లో మార్పుకి లోనవ్వకుండా ఉండేటువంటిది ఆత్మస్వరూపం. మరి పుట్టుకకి ముందు ఈ రూపం లేదు, పుట్టుక తరువాత ఇది, అంటే మరణించిన తర్వాత ఇది ఉండదు, ఇప్పుడు ఏదో కాసేపు ఉన్నట్లుగా కనిపిస్తోంది, కనిపించినా లేనట్లే. ఎందుకంటే ముందు పుట్టుక పూర్వము లేనిది, తర్వాత ఉండంది, మధ్యలో ఉన్నా కూడా లేనట్లే అని ఒక నియమం ఉందన్నమాట. కాబట్టి ఇది ఆత్మస్వరూపం అయ్యే అవకాశం లేదు. పైగా ఇది జడమైనటువంటిది, ఆత్మస్వరూపం చైతన్య స్వరూపము, ఎప్పటికీ నిలిచి ఉండేది, మార్పుకి లోను కానటువంటిది, ఏకమైంది. శరీరాలు అనేకం, కానీ ఆత్మ ఏకమైంది, శుద్ధమైనటువంటిది. కాబట్టి అన్నమయ కోశం ఆత్మస్వరూపం కాదు, ఇది ఆత్మ అనాత్మ వివేకం. పాని పాదాది మా దేహ, చేతులు కాళ్ళు ఇవన్నీ కలిగి ఉన్నటువంటి ఈ దేహం అన్నటువంటిది నా ఆత్మ, ఇది ఆత్మ కానే కాదు. శంకరాచార్యుల వారు నొక్కి ఒక్కానిస్తున్నారు అన్నమాట. ఎలా అయినా సరే ఈ బాగా సుస్థిరంగా ఈ ఆలోచనలు సాధకుని మనసులోనికి వెళ్ళేసి, బుద్ధిలోనికి వెళ్ళేసి అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకోవాలనేసి చెప్తున్నారు. ఇది ఆత్మస్వరూపము కాదు, పానిపాదాలతో కూడి ఉన్నటువంటిది, అనేక అవయవాలతో కూడిన శరీరం ఆత్మ కాదు. ఎందుకు అంటే వ్యంగ్యే అపి జీవనాత్ తత్తత్ శక్తేహే అనాశాచ, ఈ శరీర భాగాల్లో ఏదైనా ఒక చేతిని, ఒకవేళ దాన్ని తీసివేయాల్సి వచ్చినప్పుడు, దాన్ని కట్ చేసినట్లయితే అప్పుడు మిగతావన్నీ అంగాలు పని చేయకుండా ఏమి పోవటం లేదు కదా, అంటే ఆ శక్తి అన్నటువంటిది లోపల ఉంటుంది కదా. అయితే కొందరు అడగచ్చు, అంటే తల తీసేస్తాను, ఇంకేదన్నా చేస్తేనో శరీరాన్ని ముఖ్య అవయవాలకు ఏదైనా ఇబ్బంది కలిగితే ప్రాణం పోతోంది కదా, అప్పుడు కూడా ఆ స్థూలమైన శరీరమే నశిస్తోంది, కానీ ఆత్మకి మాత్రము నాశనం అన్నటువంటిది లేదు. మనం చూస్తున్నాము ఈ కాలంలో అయితే ఒక్కొక్కసారి మన శరీరంలో ఉండే పార్ట్స్ మనవి కాకుండా పోతున్నాయి. ఒక వ్యక్తికి అయితే కంటికి ఏదైనా ఇబ్బంది అయిందంటే ఇంకొకరి కన్ను పెట్టేస్తారు. ఇంకా పండ్ల గురించి చెప్పనక్కర్లేదు, ఏ వృద్ధాప్యం వచ్చిపోయాయంటే ఇంకొకటి పెట్టేసుకున్నా. లివర్ ఇది ఏంటి, కిడ్నీ, లివర్, ఈవెన్ హార్ట్, గుండెని కూడా మార్చేసి ట్రాన్స్ప్లాంట్, ఇంకో గుండె అంటే ఏది మనిషి. ఇంకా బ్లడ్ గురించి చెప్పనక్కర్లేదు, ఎవరో బ్లడ్ డొనేట్ చేస్తాడు, ఇందులోకి వచ్చేస్తున్నావు. ఓహో, ఏంటి ఎవరిది? మీరు వినే ఉంటారు, నాట్య మయూరి అనేసి చంద్ర నేమ్ చేస్తారు. ఆ అమ్మకి కాలు ఇబ్బంది అయిపోయి, యాక్సిడెంట్ లో కాలుకి ఇబ్బంది అయ్యి అది ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుంది అనేసి కట్ చేస్తారు. కానీ తరువాత ఆవిడ ఎంత చక్కగా నాట్యం సాధన చేసి మయూరి అనేసి బిరుదును పొందుతుంది, అంత ఉన్నతంగా ఎదిగున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే శరీరంలో ఉన్నటువంటి ఒక పర్టికులర్ గా ఉండేటువంటి ఈ అవయవాల్లో ఉన్నటువంటిది ఆత్మస్వరూపము కాదు. ఆత్మస్వరూపం వీటన్నింటికంటే వేరైనటువంటిది. ఇది నశించటం వల్ల ఆత్మస్వరూపం నశించటం లేదు కదా. ఈ స్థూల శరీరంలో ఏదైనా ఒకటి నశించినట్లయితే ఆత్మ నశించట్లేదు. ఇంకొకటి మనం గమనించినట్లయితే దీనిలో ఇవన్నీ కలిపి ఉన్నప్పుడే వీటికి వాల్యూ ఉంటుంది. ఇందులో ఏ ఒక్క పార్ట్ కొంచెం కట్ చేసి పక్కన పెట్టి కొద్ది రోజులకు చూడండి, అది పాడైపోతుంది. అంటే ఏంటి? ఇది జడమైంది. ఆత్మస్వరూపము చేతనత్వాన్ని కలిగి ఉండి ఎప్పటికీ నిలిచి ఉండేది. పైగా నా నియమ్య నియామక, ఇది ఈ శరీరం అన్నటువంటిది నియమించబడేది, ఆత్మస్వరూపము నియమించేటువంటిది. ఈ జగత్తునంతటిని నియమించేటువంటి శక్తి స్వరూపం, భగవత్ స్వరూపం, ఆత్మస్వరూపం. చిన్నప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు మనం ఎన్నిసార్లు దీన్ని నియమిస్తూనే ఉన్నాం కదా. ఇది మనం ఏ పని చెప్తే అది చేయాల్సి వస్తోంది, చేయిస్తూ కూడా ఉన్నాం. అంటే ఇదంతా కూడా, ఇవన్నీ కూడా నియమించబడుతున్నాయి. కళ్ళని చూడమని, చెవులను వినమని, నోటిని మాట్లాడమని ఎవరు చెప్పుకున్నారు? ఎవరో ఒక నియామకుడు ఉండాలి కదా. కాబట్టి ఇవన్నీ నియమించబడేవి.
నియమించేటువంటిది ఆత్మశక్తి, భగవత్ స్వరూపం. కాబట్టి ఇదేంటంటే కోర్టులోకి వెళ్ళేసి వాదించినట్లుంటుంది. కాబట్టి ఫైనల్ గా వచ్చేసి ఇది విషయం. కాబట్టి ఈ అన్నమయ కోశం ఆత్మస్వరూపము కాదు. ఈ అన్నమయ కోశం అనాత్మ, దీనికంటే వేరైనటువంటిది, శుద్ధం శాశ్వతమైనటువంటిది ఆత్మస్వరూపం. మనస్సు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. హరి ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం.